Alright, ladies and gentlemen, welcome to I Am Full. Today we are coming with a new content that is called çiğköfte. Alright. So, if you haven't seen this piece of meatballs ever, that is called çiğköfte, which is produced by humankind that is living in Anatolia. I personally recommend you to eat this, but again, it is raw meatballs. By telling raw meatballs, what I mean, yeah, they are not frying or burning the meat, just they are using their hands with the pepper and some kind of spicy tastes, onion and other stuff that you're gonna be showing a little bit later in the intro. So they are just using their hand, and it comes in this form. And when coming in this form, you can see it is completely attached to itself. And let me taste it for you. It is, yeah, take this, and we actually always putting lemon on everything, so yeah. Evet, ustamızın eline, koluna, emeğine sağlık. Abi kaç saatte yoğurdun bunu? Abi valla Kaçta başladın? 15 dakikadır yoruyorum, hemen hemen hazır. 15 dakikada bu kadar bir şey. Kaç kişilik var burada abi? 100 kişilik var. 100 kişilik çiğ köfteyi 15 dakikada abi, helal olsun. Ya sana bir şey diyeyim mi? Terminatör abi. İkram edelim şöyle abi. Öf, acısız şeklinden belli, evet, bir tadayım. Arkadaş yer misin? Abi sen ciddi misin? 15 dakikada kaymak gibi olmuş. Lokum gibi. Gelir misin? Gel bir gel. Abi böyle bir şey yok. Hakikaten lokum gibi. Abi ben bir şey diyeceğim. Bu etli mi yoksa normal? Etli, orijinal Bu demin... ev köftesi, Urfa'ya özgü, has. Abi ben de Urfalıyım. Şimdi burada Adıyamanlı dostlarımız izliyorsa kardeş, hadi yorumlara da bırakayım. Çiğ köfte nerenin abi? Abi çiğ köfte Urfa'nın. Urfa'nın. İbrahim Peygamber döneminden bu Pişmemiş, yani ateşle pişmediği için aslında pişmemiş. Çiğ. Ama aslında yoğrula isotla beraber. Evet, ıslatmadan. Sonra da Adıyamanlar çalmış arkadaş. Adıyamanlar çalmış, evet. Abi bu arada ben Adıyamanlı bir tane arkadaş şey yaptı. Bu arada Adıyaman'a da selam olsun. Adıyaman'da seviyoruz da. Şöyle bir şey var. Arkadaş yaptı böyle, abi bildiğin şu kadar salça var. Çok salça Yok, koyuyorlar. biz salça koymuyoruz. Urfa usulü. Ha, full isodun rengi bu arada arkadaşlar, bu şey değil. Urfa biberi, evet, Urfa isotundan kullanıyoruz. Bir de ben İsim neydi bu arada usta? İsmail ben. İsmail abi. İsmail abi baş tacı abi. Bu arada ben de Güdar abi, tanışma memnun. Ben de abicim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet abi, cümleni kestim, kusura bakma. İşte dediğim gibi ben esmer bulgur kullanıyorum. Evet. Mesela kimisi sarı bulgur kullanıyor, kimisi işte... Ama bu renk ben çiğ köfteyim diyor ya. Bak. Evet. Abi bu renk cidden ben çiğ köfteyim diyor, ama normal şartlarda böyle açık renkli oldu mu böyle kısıra benziyor. Kısır. Aynen. Ya da şeye. Ben şunu da alayım. Şöyle. Evet. Bu da en son aşamamız. Ne var abi onun içerisinde? Maydanoz, yeşil soğan. Maydanoz, yeşil soğan. Önceden de sarımsağını falan beraber soğanla atmışım. Let me take this for you. Yeah, again, the first bite is always for you. Yeah.
Incredible. Fantastic, yeah. How can you say it's really hot and your mouth could be burning while you're eating it because it's really hot and they bring the iron. I think you have heard formerly is made up of yogurt. Let me taste it. Oh, really hot. Right, as a bonus we have jigar again. I personally really like the jigar, but if you haven't watched our jigar videos, I have added to jigar video on the, you can see right here and you can check it out. So I personally really like this. Yeah, this is bonus. Yeah. Again, when coming to its preparation, we have pepper. It's really hot again, but we as a Turkish people and living in the Anatolian places in the southeast, we really like the pepper and we don't care about how hot it is. And adding some onion, whatever. You see it is onion. And yeah, coming again, adding the mint. 1, 2, 3, yes. That is all. We have additional, it is called onion salad. Really loving this piece of salad. So you can see it doesn't seem to salad, but it is salad. Actually, we call it salad, so let's taste it. Really like that. Anyway, so 1, 2, 3, and yeah, that is it. Take care. Bye bye.